బబ్లీగా ఉంటుంది, హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇది జనరల్గా ముద్రపడ్డ కొన్ని క్వాలిటీస్. ఈ అమ్మాయి గురించే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను. అయితే ఈ అమ్మాయి కేవలం బబ్లీగా హైపర్ యాక్టివ్గా మాత్రమే కాదు, చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది. తన పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా ఎన్నో పాత్రల్లో అది నిరూపించింది కూడా. అయితే తెలుగు సినిమాల్లో కంటే ఎక్కువగా తమిళ్, మలయాళం సినిమాల్లో ఎక్కువగా నెగ్గుకొచ్చింది. తన కెరియర్ బెస్ట్ ఫిలిం ఇంకా రాబోతోంది అని వెయిట్ చేస్తున్న ఈ నటితోని ఇవాళ నా స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమ. హాయ్ స్వాతి. హాయ్ అండి, హౌ ఆర్ యూ? ఇట్ వాస్ సో ఆక్వర్డ్. ఇక్కడ కూర్చొని మీరు నా ఇంట్రో చెప్తుంటే ఐమ్ లైక్ ఐమ్ రైట్ హియర్, ఐ కెన్ హియర్ యూ. ఎస్, ఎంతో మందికి ఇంట్రోలు చెప్పిన నీకు ఇవాళ నేను ఇంట్రో చెప్పాను. నో, ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాము అండ్ వాళ్ళు అలా they do talk, but hearing it from you, it's like, because we talk sometimes. Yes. We're not friends and you don't think that she's here because she loves me or something like that. No. Yes. It's just that we respect each other's work. Yeah. So colors Swathi anna peru, do you actually like it or not? I used to not like it. In fact, I used to not like it at all. But that was because at 16, I became so popular, and I was telling someone else, Ali Garu, I think, was asking me that, what's your problem with being called Color Swathi? But because my first impressions of being called Color Swathi was boys, young, Eve teasing with the word colors. It was like, hey, colors. Oh. Hey, no colors kada, no colors papa kada. So that was the first impression that fell in my head, And I used to battle it thinking, okay, thank God it's not some other silly name. Colors is at least a good word. Colors, yeah. Yeah, it's a colorful word. It's a good word. I used to tell myself it's okay. Then I think movies, Malayalam, Tamil, Taravata, people didn't really use that word. But ekkadikellina, they used to still remember colors. And I'm like, wait a minute. Was it that? Because when you're in the middle of it, you don't realize how popular it can get, especially someone who's not used to watching regional television. So for me, it was just do it and go home. The impact of it, I think I'm knowing now, like, some 15 years later, that people are still talking about that 16-year-old girl who sat and talked about anything and random things. Yeah. And I'm like, okay, so maybe I did a good job. Yes. So it's fine if you want to call that. But it's just that I have this very individual streak in me where I have a name and it's such a nice name, and Swathi, just call me. But all said and done, Swathi, ఆ రోజుల్లో when you actually started Colors, అప్పట్లో యాంకరింగ్ వాజ్ వెరీ వెరీ నార్మల్. అంటే కెమెరా ముందు నిలబడటం, మాట్లాడటం, ఏదో చెప్పేయటం, వెళ్ళిపోవడం. బట్ ఐ థింక్ కలర్స్ వాజ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ సెట్ అ ప్రెసిడెంట్. అంటే యాంకరింగ్ కెన్ బి లైక్ దిస్ అని, కొంచెం హైపర్గా ఉండటం, ఎక్కువ మాట్లాడేయటం, ఏది పడితే అది మాట్లాడేయటం. ఐ థింక్ యూ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఆఫ్. Because I didn't know anything about it. I was so ignorant of it. And వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే యాంకర్స్కి మంచి రెప్యుటేషన్ ఉండదు అని, and that I got to know like 3 months after Colors became popular, that అంటే వచ్చే యాంకర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఉండదు, క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అండ్ స్మాల్ టెలివిజన్ అండ్ it's not a very respectful job అనేది. By the time I knew about it, I was like all over the place, and that's how I knew about it, because a certain crowd would behave like it's okay to behave like that. And I used to be like, wait a minute, why are they doing that? And then that's when I realized that that's what they think about anyone who comes into that particular field. So my concentration was more on that, not that I'm doing something new or nenedo bubblyగా వచ్చేసి ఏదో మార్చే, అది కాదు. నాకు ఎలిగింది ఏంటంటే వారిని గౌరవం లేదా ఈ ప్రొఫెషన్కి. అంటే ఇంత కష్టపడి వచ్చి హోస్ట్ చేస్తుంటే ఒక షోని, నేను అంటే నన్ను మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా కష్టపడి వచ్చారు కదా ఆ ప్లాట్ఫామ్కి, నాకు మేబీ ఈజీగా వచ్చిందేమో, బట్ ఇంతమందిని కలెక్టివ్గా ముద్రేసేస్తున్నారా అని, ఇట్ వాజ్ షాకింగ్ ఫర్ మీ. సో that was what I was more focused on, that this is not me. You cannot judge me based on the fact that I'm hosting one show on Sunday for half an hour. You know nothing about me. But that like went viral. ఆ రోజు become like a household name అయిపోయావు. కలర్ స్వాతి, కలర్ స్వాతి, కలర్. Everybody started waiting for Sunday, that half an hour chunk కోసం. I remember when I waited, even I used to watch it. And I used to meet a lot of people who used to hate me. ఆ రోజులో ఆర్కుట్ ఉండేది కదా, ఫేస్బుక్ లేదు. సో దే టు బి లైక్ ఆర్కుట్, ఐ హేట్ కలర్ స్వాతి
fan clubs and stuff like that. And అప్పుడు కూడా I was not very active on social media ఇప్పుడులాగే. బట్ అప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చెప్పేవారు అనమాట, నీ మీద హేట్ క్లబ్ ఉంది తెలుసా నీకు అని. సో నాకు ఆ హేట్ క్లబ్ మీద ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు, ఈ చెప్పినోడి మీద వచ్చేది. ఎవరే అది ఉంటే సరే, నువ్వు వచ్చి చెప్పడం ఏంటి నాకు అసలు, అంటే నీకింత ప్లెజర్ ఏమొస్తుంది దీంట్లో, లైక్ హూ వుడ్ డూ దాట్, వై వుడ్ యూ టెల్ సంబడి దాట్, యునో. సో but much later, after reading and seeing interviews of other actors, and I read somewhere one actor who said, if the audience loves you or hates you, that's fine. If they're indifferent to you, that's when you should be scared. So I got love, and I also got a lot of judgment, because people thought that is me, is that bubbly Swathi is who I am as a person. But who are you? Like anybody else, this. అంటే నిజంగా మీ నేచర్ అది కాదు, బబ్లీగా, హైపర్గా, ఎనర్జెటిక్, యాక్టివ్గా. I think it depends on అట్లీస్ట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, కలర్స్ టైంలో అయినా మీ నేచర్ అలా ఉండేదా? అంటే చాలా మాట్లాడేయటం, టాకటివ్గా ఉండటం అదంతా ఉండేది. బట్ ఆబ్వియస్లీ కెమెరాకి ఇట్ విల్ బి అ లిటిల్ మోర్ ఎగ్జాజరేటెడ్, రైట్? బికాస్ కలర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇట్ యూస్ టు బి నేను ఒక కాలర్. సో కాలర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మూడో పర్సన్కి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది? కరెక్ట్, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. సో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. I mean, I don't know how I processed that as a child, but I did. So I used to make it, and I think కొన్ని ఎపిసోడ్స్ తర్వాత actors wanted to come on the show. Okay. So వాళ్ళు they used to be like, మా సినిమా ప్రమోషన్కి మేము వస్తాం. So they used to set it up. So then it became interviewing them. So it just went from one level to another slowly anamata. Yeah, so I had to make it interesting for the third person who is watching it. And sometimes, and with my age group obviously, like అప్పుడప్పుడు టాపిక్స్ ఏంటి, ఈ వారం ఏం మాట్లాడదామంటే వాళ్ళు వచ్చి మదర్-ఇన్-లా ఏమైనా మాట్లాడదామంటే I should say, I'm sorry అండి, నేను I don't relate to that. How can I talk about, at that point of time especially. So I used to try, నేను ఏం ట్రై చేసేదానంటే నేను రిలేట్ అయ్యే టాపిక్స్కి మాట్లాడాలి అని, అంతవరకు మాత్రం I used to try. But and obviously make it witty and fun, and I think more than me being bubbly, I think people like the fact that I was a little real. That's what I think people connected to. Natural I don't know, but real, like మన ఇంట్లో అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడుతుంది, చల్లండి ఊరుకోండి సార్ అంటాం కదా మనం, ఎవరైనా తెగ పొగడేస్తే. So I used to be myself, but you can't say that is me. That's like the paradox, like antena ante. Okay. Like if you see Big B on KBC, he's amazing, he's humble, you love him. But if you catch him on a wrong day, I'm sure he'll be like, I don't want to, obviously, right? But you can't judge him on that or on this. So I don't know, you can't really say who. But ఒక 15-16 ఏళ్ల అమ్మాయి సడన్గా అసలు మీడియా అంటే ఏంటో తెలియదు, టెలివిజన్ అంటే తెలియదు, సినిమాలు అంటే ఏమీ తెలియని ఒక అమ్మాయికి సడన్గా ఒక టీవీ ముందు ఒక షో చేయాలి, దీనికి డబ్బులు వస్తాయి, నీకు డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చేవి. Did you think it as some pocket money? Hey, let me do it. It was more pocket money because it was a summer job, is what I told myself. I mean, India lo, I don't think there's a concept of summer jobs for kids or something. But Colors helped me pay my college fee, and I'm very proud of that one fact. But, whether it is Filmfare or Nandi, at least I can say I paid for my education. Yes, and maybe, So it started off as a summer job. But it was like a snowball. Like nobody had control over it anymore. Like the channel wanted the show to continue. The creative people, they were, after a few episodes, I was like, I'm done with this. Because I was like, I can't handle it. I couldn't handle going out and being called Colors, hey Colors, all that, because ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఈ ప్రొఫెషన్కి అంత గౌరవం లేదు, నన్ను పర్సనల్ టైం ఉండదు, ఇంకా నేను క్రాస్ రోడ్స్ ఊరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ బిర్యానీ తినలే, అవన్నీ అర్థమైపోవడంతో ఇంక వద్దు 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 అంటే మొదలెట్టాను నేను. బట్ there was so much pressure from the channel, and there was so much pressure from everybody saying